In 24 years, justice has not come to the people who suffered. India, 1984. Jarnail Singh Bhindranwale's presence in the Golden Temple is deemed a threat to national security. Prime Minister Indira Gandhi orders General Brar to flush out the militants, which he calls Operation Blue Star. The Golden Temple had been taken over by Bhindranwale, a Sikh leader, and his statements were quite inflammatory. The Golden Temple had been he was in physical control, and the allegation was that there were arms being assembled there. Thousands are killed in the operation, and the temple complex is left in ruins. This causes great unrest within the Sikh community. Why she decided to go into the Golden Temple? Because she could have acted in a slightly different way. Once they cut all the food supply, power, water, everything, they could just have waited a few more days to get those people they wanted. There was a problem when a temple is taken over and arms are going into the temple. I think the temple has lost its sanctity, and we all revere the Golden Temple as not only a major Sikh shrine, but it is in a way a national shrine. In the months following Operation Blue Star, sentiments within the Sikh community grew hostile towards Prime Minister Gandhi's administration, with the mishandling of the events that took place at the Golden Temple at the core. On the morning of October 31st, 1984, revenge took place in the form of the assassination of Indira Gandhi. From ABC, this is World News Tonight with Peter Jennings. Good evening. The age of Indira Gandhi is over. The woman who dominated Indian political life for more than 20 years was killed by her own Sikh bodyguards. India has once again been plunged into a political crisis. ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਗਾ ਫਲਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। Immediately after the assassination, Delhi became an extremely dangerous place for members of the Sikh community. The morning of November 1st saw violent mobs assemble in an organized effort to take vengeance on those they thought responsible for the Prime Minister's death. It was a group of people, along with some leaders. Hopefully the political leaders were with them. The mob was there with petrol cans in their hands, with burning mishals. They'll throw petrol on the house, burn it out. First take all the valuables out. If any time they find any of them, men folks, they'll throw oil on them, petrol on them and burn them. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਣੀ ਆ ਗਏ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡੋਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਠੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਟਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜੋ ਬੱਸ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਕ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾੜਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ What I remember are 2 things. One is getting a phone call from India from my brother saying that listen, this thing has happened, and he had a place in Pusa Road in Delhi. You're familiar with Pusa Road, and he rented place, but his landlord was a Sikh family. So my brother, who lives on the farm in Karnal, which is about 100 miles from there, he called us to say that he had rushed to Delhi because they were quite fearful that the Sikh landlord could be in trouble.
Over the course of 5 days, an estimated 3,000 Sikhs were murdered by the unchecked mobs. First-hand accounts stated that police and military personnel stood idly by as the massacre took place. The only aid they received was from non-Sikh neighbors who risked their own lives to protect them. ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਵਜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਪਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ It never became a communal question. The Sikhs did not regard, I mean, there were exceptions. There were some extreme elements who viewed it as in a polarizing sense. But the vast majority did not. Neither the Hindus saw the Sikhs as the enemy, nor did the majority Sikh population see the Hindus as the enemy. Even I know all Hindus help us save our lives. I don't forget them. I know still there's good peoples. Many Sikhs testified to the fact that Hindus and other non-Sikhs came to their aid. These attacks were a severe violation of human rights that's impact crossed even the most sacred religious boundaries. Both Hindus and Sikhs alike were shocked by the horrific violence that they witnessed. Special incidents which are unforgettable even today. The tire was put in person's neck and petrol thrown over it and he was burnt. We heard our father is missing, we don't know he's died. We say we are missing, he's missing, so we start searching him. That's why we keep on looking him like after 1 or 2, 3 months, they keep on still looking. Then finally we said we can't find our father, he's no more. ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ $50,000 ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾ ਗਾਡੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨੱਠ ਜਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਠ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਠ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਨਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਲੇ ਉਤਰੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ ਵੀ ਉਹਨੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲਾਈਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ One aspect of the terrible events of 1984 that still looms large is the question of responsibility and influence over the mobs. Where, if at all, can the blame be placed? How did such an efficient and well-armed crowd gather in such a short period of time? And why were they able to exact their vengeance without police and military interference? These questions remain unanswered today. Now, the question which I would like to see answered, but I have no evidence on this, is to what extent do state agencies or political parties themselves stimulate the mob? ਪਰ ਜੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ I mean, it takes years and years to get any kind of justice, and one could make the legitimate argument that justice delayed is justice denied.